is Amalawar Karpasa. I am 27 years old. I live in Ethiopia. I can cook well. Hi madam, how are you? My name is Imabet Dalga. I am 23 years old. I am Ethiopian and I am Christian. Hi madam, how are you? I am fine and are you? I am from Ethiopian. My name is Betelan Tasama. Hi madam, how are you? My name is Lydia Shepele. I am 25 years old. I am from Ethiopia. I want to say thank you for. My name is Fanti Elias Ilo. I come from Addis Ababa, Ethiopia. Can clear house in the children. Don't. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا اسمي وليلى بشتغل بالأكل بعرف أشتغل ورا أنا. Giving this opportunity to me to introduce myself. My name is Dinesh Takala. I am from Ethiopia. السلام عليكم. اسمي تمنيت برهانو. أنا اشتغلت سنين لبنان. أنا أعرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي شمسة صادقة. أنا السعودية شغلت من سنة مطبخ كلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي شمسة صادقة. أنا السعودية شغلت من سنة مطبخ. Hello, how are you? I am fine. My name is Spanish Gua. I am 21 years old. My nationality is Ethiopia. Hello, how are you? My name is Barakat. I have education level is grade 12. I do everything for example. مرحبا أنا اسمي ميريت. أنا عمري 25. أنا صوفيا في جوز في بيبي. Hi madam, my name is Manchai Basala. I am 24 years old. I can cooking food. Hi madam, my name is Tariko Waju Beyene. I am 24 years old. I can cooking food and I can washing. Hello, how are you? I am fine. My name is Burkinish Galana, 24 years old. My nationality is Ethiopian. I study. مرحبا مدام، كيفك؟ أنا منيحة. أنا اسمي مسكرة مقرصة، عمري 29، ما جوزت. أنا اشتغلت بالبيروت 6 سنين. هاي مدام، كيفك؟ منيحة. أنا منيحة منيحة. أنا اسمي شمريكة اشتغلت بيروت سنتين. اشتغلت نادف بيت. السلام عليكم يا خديجة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك؟ تمام. تعرف عربي؟ Hello, how are you? My name is Frayot. I am education level is 12. I do everything. For example, washing, cooking food, clean house.